Всем привет, ребята, с вами Niagara. Продолжаем с того момента, на котором остановились в прошлый раз. Allison? Эдди подошел. What are you doing out here? It's freezing. I just needed some air. What happened? What's wrong, little moose? I think I had a panic attack. It's gonna be okay. Let's get you inside and warmed up. Then we can talk about what happened. Он кажется хорошим человеком, он ее успокаивает, он ее воспитывал, он о ней заботится, очень мягко с ней разговаривает. И не верю в то, что ее видения как-то связаны с Эдди. Нет, скорее всего, это не он. I'm sorry. This morning has just been so... God, I'm embarrassed. Don't be. You haven't had an attack in a while. What's going on? I've just been so wrong. About everything. Did Tyler say something to make you feel that way? No. It wasn't him. It was me. I failed him. Over and over. From here, it looks like you've been busting your ass to help him. You don't understand. Allie, you've got so much weight on your shoulders. With Tyler coming back, and your big move, you know, maybe it's time to ease off some of this other stuff that's clearly stressing you out. If you mean Marianne, I can't. I owe it to Tyler to see it through. Do you? I don't know why you've always blamed yourself for that. It wasn't your fault. Так, я думаю, что, знаете, как ответим? В поддержку Тайлера, и это неправда. И она не хочет забыть об этом. Он говорит, это была не твоя вина. Нет. That's not true, Uncle. I was there. You were 11 years old. There was nothing you could do. You can't go on letting it haunt your every waking moment. Look, you're not your mother, okay? What do you mean? I mean, something happened to her. Something bad. I don't know what it was, but it never left her. You can't make that same mistake. You gotta tell those ghosts to move on. Нет, я не могу об этом забыть. Tyler keeps telling me that too. So you two agree on something. But I'm just not sure I can. Maybe it's time I finally talk to somebody about it. It's on me that you haven't already. I was raised pretty skeptical of all that. But there's no shame in getting help. Please. Just do what you need to, okay? I'll support you in any way I can. Я не думаю, что она сейчас была бы готова рассказать ему, что она убила мать. How are you feeling now? Any better? Ну, более-менее. Exhausted. But not like I'm about to have a heart attack, so that's an improvement. I was remembering something earlier. I don't know if it even really happened. The day Tyler left for Fireweed, did Sam come by with some of our stuff? Yeah. Yeah, that's right. He did. Так, он принес наших гоблинов, насколько он был близок с Мариэн. Так вот, наверное, бы надо разузнавать об этом. How close were he and Marianne? I don't know exactly. But he cared about her a lot. Her death really shook him up. He was over at our house a lot. Fixing things, chasing off animals.
I know you didn't turn up anything about who our biological father was. But did you ever think it might have been Sam? Oof. Well, your mom and him were close, so that's a possibility, but I never found any proof, no. I should go talk to him. Are you sure that's a good idea? You need to get some rest. I have to do this. And not just for Tyler. For me too. I love you, Uncle. Thank you for everything. I'll call you later. Все-таки она собралась с мыслями, и ей бы сейчас помириться с Тайлером, но она решила расследовать то, кем был их отец. Да-да. Okay. You can do this. Чё, реально? Ща, ребята. Угу. Так. Я даже не знаю, в какую сторону мне больше-то нужно пойти. Давай заглянем в окно. Не работает вход с другой стороны. Ага. Ну, я загляну, ладно. Visualize the outcome you want. Good. He's here. Он здесь. А, вход с другой стороны. Ну, хорошо. Я все-таки к тебе доберусь. Холодно, что ли? Зато вид какой. Горы. Просто Альпы. Ну так. Поди закрыто. Ну. Ага. Можем зайти. Так, Сэм, Hi, Sam. ты вызываешь у нас большие Are you подозрения. Yeah, I'm fine. Это что? What are you doing? My cousin Billy bought an old motorboat, but that fool drowned the engine taking her out. Yeah, I told him I'd fix it. Can't put any of the chain or the valve covers back on. So, did you need something? Хочу поговорить. I was hoping to, I actually wanted to check out your boat, is all. Yeah. Well, all right, here she is. So, I was over at the station and I was thinking about some things. Yeah? You've known us for a while. Your whole lives. You puked all over my slick denim button-up. That's a nice memory. Это все? Ну-ка Are you еще. gonna be long? I was hoping we could talk. I don't need my ears to fix an engine. What's up? Never mind. Да Where's your почему? brother? Как твой брат? Дома. Back at the house, I guess. So, what's he getting up to today? Who knows? All right. Так, они мне не дают с ним нормально поговорить. Ну, давай искать улики. О чем с ним можно поговорить еще? Там разорванное письмецо. Элисон. Письмецо. Посмотри-ка. How's the house coming along? Ремонт. Ну, так, подожди-ка. Медленно. Slow. There's a lot to do. Of course. I mean, there's a whole lives in there. No shame. Так, перестань. Эй, братишка, привез тебе лодку еще месяц назад. И, как вижу, ты ее не чинишь, а проверяешь, сколько на нее влезет пива. Я пошел тебе навстречу, заплавил
Чего? Заплатил аванс. Потому что видел, что деньги тебе не помешают. Ну, черт побери, мне нужна моя лодка. Подожди ругаться. Семьей. Junker. Так, ладно, это, видимо, что-то неважное. Потому что он ругается, и меня сохранили. Первый судебный округ коляски. Так, дата правонарушения. Вождение в нетрезвом виде. Ага. Ты у нас, значит, в нетрезвом виде водитель? Это что? Номер счета, сведения по счету, денежные средства на счету. Так, это какие-то счета. Это что? Избирательный бюллетень. Так, ладно. Угу. Ну, мне нужно что-то найти, чтобы тебе помочь, очевидно. А что тут у нас? This article about ocean acidification is really unnerving. What's that? Oh, there's an article in today's paper about how climate change is ruining the ocean. Fish have gotten puny. Spotting fewer and fewer whales. I don't know where we're headed, but... I haven't seen your boat in the water for a while. Yeah, it was time for annual haul out. Много времени прошло. That seems like a long time for routine maintenance. Well, you know, I mean, it's not like I can take her out anyway. They want old Sam to, get her out of there. Oh, yeah, that seems... No bananas on board? Really? Какие Damn бананы. right. It's not just superstition. This one time, this Чушь green woman какая. brought one on board. Ладно. Well, you wouldn't believe the day we had. And this was the banana's fault. Bananas are bad luck, sure as hell. Every single time I throw a banana off board, the fish start biting. All right, if you say so. Я хочу порыться у тебя. Тут кое-что найти, возможно, взять. Так. Больше ничего. Хорошо. Может быть, я помогу ему этим? Мне нужен с ним разговор. Очень-очень сильно нужен. Так, у нас есть еще второй этаж. Давайте сходим. Ну что там? Здесь, наверное, облокотиться и смотреть. Это нам не надо. Здесь наверняка недоступно, так что пойдем к нему. Ну да. Мы можем посмотреть. Опереться. Угу. Местность у них, конечно, вообще потрясающая. Но такая глушь, что каждый тебя знает. И вот эти слухи, какие-то оговоры, это, конечно, очень все сильно неприятно. Можно тебе как-то это дать? Дать. Good. Well, let's see. Should be just about... Uh-huh. Pass me that wrench, will you? Ничего не Сэм? отдает. Are you our father? Figured you'd ask me that question someday. Well, I wish I was. what the hell kind of answer is that? I'm sorry, Ellie. But the man you're looking for... he ain't me. Не он. Oh, okay. Guess I'll just take your word for it then. Hey, you got no right coming in here getting angry at me for something I got nothing to do with. Вы же были близки. You two were so close. I know you meant something to her. You honestly think I would have let you two grow up without a father? Я думаю, I may нет. be a deadbeat, but... I'm no coward. But you must know something. I truly don't. Your mama, she never... Look, we were just friends. I mean, take a look at old Sam.
No woman like Marianne would ever think twice about a guy like me. I'm so sick of this. I'm so tired of trying to unravel all of Marianne's fucking secrets. I don't understand her. I want to hate her so much. But I don't even know who she was. Come with me. I want to show you something. Блин, и не Эдди, и не он. Да кто же он? Их отец. Хорошо, мы это разгадаем. Да, иду, подожди. When was the last time you cracked a window? Looking sharp, first mate Kansky. What's that now? These pictures. Oh, well, yeah, that was long time ago. Ну, понятно. Ну, ты здесь молодой, конечно, очень давно. Так, читать. Национальный заказник Глейшер Бэй приветствует. Заповедник, наверное, не заказник. Ну, ладно. Открою окно. Мало ли пригодится. Давайте откроем. Much better. Так лучше. Он здесь не проветривал. Я иду, подожди. Подождешь ведь. Что это? If it gets the house sold, it gets the house sold. Угу. Так, агентство недвижимости. Это их дом очаровательный, построенный вручную из дерева. Домик прячется в лесах южные. Ну, понятно, запросить показ дома. Ладно. Продажа дома. Угу. Хорошо. Ну подожди, я поговорю с тобой. Любит фото мама. А я хочу посмотреть, что у тебя здесь еще. Выплатить по требованию сами лаканские. $150 или час лаканские. Угу. Телевизор что-то у тебя тут не работает, по-моему. Знаешь ли. А запеканка с лососем. Так, это какой-то рецепт. Угу. Недельное меню. Ты что, на диете, что ли? Что случилось? What's all this? Here, I kept a few things. Can I? She looks happy. She was. When was this? Why are you wearing a square hat? Oh, and that was when I finally got my captain's license. Marianne's the one who pushed me to get it. Made me wear that stupid hat when I went to take the oath. Ну, не молоденькие, когда были. Yeah, Laura took this one. We'd been working on that barn for months. That roof was a son of a bitch to sheath. Rain just kept on leaking into the loft. Wait, the barn has a loft? Oh, yeah. You didn't know? No, she didn't tell us. Is that a trap door? Yeah. She had me close the whole thing up. Told her it was going to be real hard to get any hay up there, but she said she didn't mind. Do you know what's up there? I could tell she didn't want to talk about it, so I respected that. Well, we're gonna have to empty it out for the sale, so I guess we'll know soon enough. Ellie, you really gonna go through with this? It's like I told you, that house meant everything to your mama. It's all we got left. You can't just throw it away. Мне жаль, на самом деле. Он переживает, это же видно, что ему сложно говорить об I'm этом. sorry. I know how hard this has been on you. But you need to move on.
What's done is done. Maybe it would help to talk to someone about it? I ever tell you about the time I broke my leg? Shin bone snapped in 3 different places. It's stuck on my ass for a month. No use to anybody. I was so down I couldn't even bring myself to get out of bed. But your mama, she has having none of that. She got me up one morning and drove me to a nice spot by the harbor. I watched the boats come in and out all morning. You can't let yourself be defined by the parts that are broken. That's what you told me. Поддержала его, а сама не You gotta справилась. find a way to work with what you got. Think about that a lot. Gotta remember. Ты вырубился, что ли? Так, все, что мы узнали, это в нашем этом сарае есть чердак. Надо сказать об этом Тайлеру. Осматривать тут ничего не буду. Незначительное. Угу. Наверх, видимо. Пойдем-ка к Тайле. Там должны быть улики насчет отца, я думаю. Тайлер. Hey, Tyler? I've been looking all over the place for you. Are you alright? Yeah, I'm fine. Whoa, whoa. Hey, let's get you off your feet, okay? Come on. Listen, if you want to be alone, I'll go. But if there's anything you need to get off your chest, I won't snitch. Поговорить You с saw ним. Allison? How is she? Yeah. I went back to check on her this morning. She was in a pretty bad way. Whatever went on between you two, it wrecked her. Look, I don't want to drag you into this. Well, I'm already in it, and you look like hell, so... I just got a lot on my mind. Well, I know one thing that's good for that. As a wise man once said, fishing is the cure to the wounds of the heart. Ну, слушай, ладно, говорить я не в настроении, отказать ему. Это ты придумал? Was that wise man you? Hey, like I said, I gotta write my own legacy. So, you in? I don't know. Come on, we're burning daylight. Let's go. Where are we gonna go? Why go anywhere when we have a perfectly frozen lake right here? Ice fishing in November? Yeah, it got cold way fast this year. Climate change. That shit's gonna kill us. But hey, fish first. You can walk behind me if you're afraid, though. You're actually serious? I am a very serious man, Tyler. Я Let's очень go. серьезный We человек. still have to get everything out of the car. Да уж. Судя по нему, конечно, очень серьезно. Мне кажется, Тайлеру это не особо интересно, но он пытается Stage is же set. вытащить Showtime. его Whenever you're ready. из You депрессухи. sure you don't want to go? Nah,
Look, no way I'm gonna rob you of your first catch in your own backyard. All right. Ну, давай порыбачим. Порелаксируем. Так, мне Got everything you сохранили. need, by the way? Yeah, I'm good. Man, I'm so gonna miss this. Miss what? Just hanging out and fishing and... You know, I'm not gonna have a lot of time after we move to Juneau with school and the JC and everything. Right. Right. Он его почти не слушает. So did any of the people you came up with at Fireweed land in Juneau? Oh, I'm not sure. Once they left, I never really kept in touch. Really? Ну, мы не близко общались. Some of them were straight up awesome, but we just weren't that close, you know? None of them really got, like, family? I mean, Я думаю, I нет. guess I got pretty tight with my counselor, Aaron, but I already have a family. Well, there's a reason we think of families as trees. They keep on sprouting new branches and... Oh, hey, I think I've got a bite. Перевел тему. You got this. Reel them in. Крутите катушку. Мгм. Блин, это еще что, мини-игра, да? Come on, pull up on the rod. ЛТ. Так. Now give it a nice pull. Come on, pull up on the rod. Ну-ка не ори на меня. I got it. Смотри, какая здоровая. Slippery little. Got it. Bravo. First of many. Pace yourself. It's a marathon, not a sprint. Thanks, Sensei. Oh, hey, did you want to make solid plans to hit the buzzard hole? The river might ice over soon, so we shouldn't wait too long. Так, правда, скоро река смерть. Не сейчас. Not now. With the way things are, I'd rather not make any promises. No problem. I can be flexible, so just let me know if that changes. You got anything good in there? Maybe, but who says I'm willing to share? Ах ты. Okay, fine, be that way. Не будет делиться. Ну и ладно. You have this whole fancy bag just for ice fishing? You don't mix and match. Ever. Jeez, you don't mess around, do you? Told you earlier. I'm a very serious man. А, мы поняли. Alright, here we go. Рыбачить? Ну, давай. Это как с игрушками, короче, придется порыбачить. Видимо. Да. Вытягивать, а потом подманивать. Ну, как бы, я не знаю, подманивать или как это называется, выкручивать, короче. Вытягивать, не знаю. How about them apples? Oh, nice Вот, job. понял? Две рыбехи. Вот так So, вот. you weren't all talk. Impressed? I only see 2 fish in my cooler. For now. Да иди ты нафиг. Ну-ка давай рыбачить. So, about last night. I don't know what Allison said, but from my side, well, I thought we were on the same page. But it turns out we weren't. Hey, so don't tell her I told you, but last week your sister was almost unbearable. She was jumping up and down with excitement at you coming back. Really? You better believe it. Look, the last time you saw each other, you were kids. Just because things have changed doesn't mean you can't work it out. Я слишком надавил, да. Давай признаем I это. know. It's probably my fault. I really pushed her last night. I Это just да. don't get why she always has to run away from everything. You blame her? Avoiding the problem doesn't make it go away. She's so fixated on selling the house. It's like she's trying to bury the past. All of it. Even the good parts. Look, I'm not picking sides here. Okay, but she's been murder house girl
ever since it happened. Now she's got a chance to put it behind her and start fresh. Shit, I'd be pretty eager too. Не задумывался, так скажем. I guess I didn't really think about that. I've been so focused on my own shit. It's been hard, you know? Figuring out how to live out here. You mean outside of Fireweed? Yeah. When I first got there, all I could think about was getting out. It felt like a cage. But after a while, it started to feel more like a shell. I figured out who I was in there. But now I've got to work out how to be that person out here. Well, if it makes you feel any better, none of us really know what we're doing. Like, shit may look bleak now, but your sister's never gonna give up on you. And you can lean on me too if you want. Just be careful, okay? Got a bad left shoulder. I'll keep it in mind. Thanks for listening. Don't mention it. Все, можно мы закончим? So do you always drive around with an auger in your car? It's not how it looks, okay, I swear. I was already planning on going ice fishing with the family this weekend. I made a mistake of forgetting the auger once, so we had nothing on hand but an ice chisel. That'll scar a man for life. Fair enough. Don't you say anything. I got this. Ну давай еще разок. Как же не поймать 3 рыбы? Я справлюсь. Ну, все сложнее, конечно же. Угу. Давай еще. Тяни. Тайлер, ты справишься. Мы справимся. Блин, перетягиваю. Ну сколько? Как держать-то в синей зоне? Давай. Очень узкая синяя зона. Угу. Ну чё? Да. Whoa. Bam. 3 out of 3. 3 из 3. Well played. I got nothing. That was clean. I'm a little disappointed. Can I ask you something kind of weird and maybe hard to answer? Weird and какой же? kind of hard to answer my jam. What's up? How'd you know you were ready to trust anyone enough to put yourself out there? Okay. Yeah, that is a hard question. Told you. There's not really 2 ways about it. You gotta be willing to take a hit. Look, I stopped listening to the entire indie folk genre just because I was dumped at a show once. But I put myself back out there just like everyone who's ever gotten their heart stomped on. Because when you meet someone who really sees you, you don't have to pretend anymore. Такой не для меня, это не то. Ты все равно готов со мной рискнуть. Ну, блин. А давайте рискованный вопрос зададим. Вот так. And you're still interested in being that someone? Even after all the shit that's happened? Hey, I've got baggage too. I think it's worth a chance. Don't you? Ладно, полностью согласен. Давай. I think we're in total agreement. Может Yeah. быть, он не уедет Yeah. тогда? Или с I ними get this уедет? feeling like I could say or do anything with you, and it'd be cool. I feel safe. You are. Because your sister would kill me if I did you dirty. Yeah, she would. So, doesn't look like you're catching anything with that. You want me to show you how it's done? Go for it. Ну, похоже, у нас романтические отношения настроились. Hey, you're missing the show. Что там? Закат, что ли?
сделать первый шаг. Сейчас меня все убьют в комментариях. You okay? Не кидайте в меня тапками. Это так романтично. Может быть, теперь, исходя как бы из этих отношений, они уедут вместе туда, куда они там собирались-то переехать и жить. Посмотрим, как это повлияет на историю. So, yeah. Yes, one way to put it. Hey, Allie. I think I'll just show myself out. Okay, call me later? You know I will. Поговорить. Sorry for interrupting. No, it's totally fine. We were done anyway. Catch anything? Mostly ice, but yeah. Tyler, I'm sorry for freaking out yesterday. All of this, it's just been really hard on me. Don't apologize. I was being an asshole. We should have never pushed you that hard. Come here. Я так и думала, что у них будет очень милое примирение. Ну, конечно. God, why did I miss you so much? It's only been a day. I've been told I have that effect on people. You dum-dum. Okay, so I need to show you something. What? You're kind of weirding me out. Can we sit down for a sec? Давай. So, what is it? It was just at Sam's. He's not our father. How do you know? I asked him, point blank. И ты ему веришь? And you took his word for it? He was crazy in love with Marianne. Whoever set that fire was doing damage control. And Sam's nothing but damage. I guess he really doesn't have anything left to lose, does he? There's something else. Она права. Look at this. This was taken in 1992 when Marianne first moved to Delos Crossing. See that ladder? Sam told me the barn has a loft. He helped her build it. Apparently she never told anyone about it. And it's still there? As far as he knows, yeah. What do you think? Should we give it a shot? We've come this far. And a hidden loft? That's got secret shit written all over it. Let's go. Ну, сестренка, пойдем. Тут уже, знаешь, нет никакого выбора. Мы знаем, что есть чердак, в нем какие-то ответы, и нам стоит пойти туда. Давай. Пропусти меня. Как нам туда Ugh, забраться? what a mess. That's not gonna help us get this house sold. Yeah, we got our deadbeat dad to thank for that. So obviously the ladder's gone, but what about that handle? Is it still here somewhere? Ручка. Вот смотри, вот здесь. What do you think is up there? I don't know. I'm trying not to speculate. My brain was going to some real dark places. Я тебя защищу. Не бойся. Don't worry. Whatever's up there, I'll protect you. We'll see how chivalrous you feel when you've got bats in that perfectly coiffed hair. Пошли, я тебе What do говорю. you think is up there? Эй! Well, I'm trying not to speculate. My Ясно. brain was going to some real dark Мрачные places. мысли. Да, все понятно. We don't have to do this. We might not like what we find. When has that ever stopped us? Так
ты вот не хочешь. Подожди. Ага, лестница. Ну, куда? Непонятно. Мне интересно, но я почему-то не могу достать. То, что там наверху. Нам нужно убрать вот это. Вот этот хлам отсюда убрать. Как? Подожди. Да блин. А что-то оно не чекается больше. Алло. Брать машину отсюда. Так, скажи-ка мне. Ну, так вот, смотри, он идет сюда. По этой стороне. Там, где балки, стоит машина. Да? Вот здесь? Ну, давай-ка посмотрим. The handle should be behind this. Опачки. There it is. Конечно, используй. It's opening up. The secret keeper always did store all the best secrets in the clouds. Yep. Come on, let's find a way to climb up there. Погнали. Как туда посмотреть-то? That's way too high to jump. You want to give me a leg up? I'm No so not touching problem. your nasty shoes. We'll find a ladder. Лестница. Ну, окей. Я видела где-то вот тут. Ну, вот это вот, например. Сейчас все узнаем. Все секреты, все пароли. Кто был отцом? Почему мать умерла? Что у нее было на уме? Can you see anything? Nope. Nada. Вряд. Here, found a switch. Holy shit. Well, that shaved a few years off my life. Очутились в своей детской сказке. Whoa. It's Her story. Look, she left us something. Ой, нет. Пароль. It's got a combination lock with letters. Do you think she hid the code somewhere in all this? Knowing Mary Ann, probably. Well, you want to do this? Yeah. Let's start here. Ну, давай поищем вначале. 3 буквы, говоришь? Так, мне надо посмотреть. 3 буквы. Красная, оранжевая, желтая. Here. The secret keeper. Hiding secrets in the clouds. Не Back ставят то, in your что palm, нашли. big frog. Какие фигурки нашли, ставят We'll на let the место. mangy muskrat have his rock back. Ну, у меня не было цели There you go, stalwart найти moose. всех. Это ачивка наверняка какая-то, но у меня не лицензия. Why are these pictures from the Book of Goblins here? I don't know. Why don't we solve this one first? Откуда? Подожди. О, я тут It сейчас с looks ума like that сойду. little piece should move, but it's stuck. Maybe these need to be done in order. The Mad Hunter seems to be first. Да божечки ты мои. Их нужно еще по порядку решать. Tyler, we're not done with this one. Вот с этим. А как тут решать-то? Подожди-то.
Nothing's happening. Ну, так ничего не происходит. А что здесь? Recognize this? Yeah. It's from the story where the goblins tricked the Mad Hunter. It looks like it, but it's different, right? Can you check the book? It moves. Oh. Some of these parts are buttons. А, здесь нужно по порядку. Фига себе. Слушай, ну, Oh, по-моему, это here вот it is. отсюда. Вот. Why do you think she changed the picture? I don't know. Maybe it's a message. Like, the differences between the two mean something. Something about Marianne, right? Since she's the princess? Yeah. Why don't we try to find them all and then see if it makes any sense? Okay. Spot the differences. Найти отличия. Так, найти отличия. Кто-то падает в реку. Вот The это. Mad Hunter still has two hands here. So this was either Okay. before the gold lady cut off his other one, or after he earned it back? Which either makes it before most of the stories or after. Yeah. At some point when she was running away from whatever the hell the Mad Hunter meant to Marianne. Так, давай дальше. Девочки там нет. Голубая и сиреневая лилия есть. The Девочки нет. princess is running away from the Mad Hunter. Who was sent by the gold lady, according to the story. Do you think the Gold Lady could have been Marianne's mom? I mean, she always used to say she moved to the end of the world to get away from her family. Yeah, you're right. She ran away. Just like the princess is here. А мы ее убираем или нет? Ну, вот этого куста Why do you точно think нет. she added that castle in the background? See the color of the flag? It could be her mother's castle. It looks like the princess is running away from it. So, Marianne ran away from home. And she grew up kinda rich? Вы что-то меня вообще, короче, затуманили. Отменить выбор. Так, отменить, выбрать. Голубая и сиреневая нормально. Замок. Замка нет. Отменить выбор. Так, он есть. Еще что? Здесь какая-то лилия и какая-то штучка. Так и есть. Ну, и что не нравится? А, дерево. Дерево. Дерево вроде такое же. Звезды. Ну-ка. Is there an extra star here? Or am I just imagining Лишняя that? звезда. Ну чё? Figured anything out yet? Ну, я пока разбираюсь. No, still figuring it out. Так, мне, значит... Подожди. А мне что надо сделать? Мне нужно выбрать то, что совпадает, или то, что не совпадает? Потому что... It's not the same title, so I guess that counts as a difference. Ага. То есть то, что не совпадает, нужно выбрать. А нет, наоборот. Maybe not. But the title, Так, does the вот smile это look different to выбрать. you? Это совпадает. Так, а здесь должны быть... ребята, отменить выбор. Wait. Отменить выбор. Она Wait. не совпадает. Так, замок отменить выбор. Он не Maybe not. совпадает. Так, это She had that flower? выбрать. Is that like a innocence lost kind of thing? Руки. Одна рука. Так, отменить Or выбор. not? Угу. Что еще? Вот это совпадает. Вот это. Блин, а как тут что-то все совпадает? Вот это. A pink flower. Was that Мгм. in the Ну и что original еще? picture? Деревья. Maybe that branch looks a little bit different? Ветка другая. I don't know. Вроде та же. Ты чё? И звезды. It's just a random star. No special meaning. Нет, выбрать. Figured anything чё? out yet? Я в ступоре. Вообще-то на самом деле. I'm totally stumped. Well, first off,
The title's different. Название right? другое. Мне нужно что сделать? Мне ну... Да блин, вы заколебали. Выбрать то, что не совпадает, или то, что совпадает. Название такое, ладно. It's just a random star. No special meaning. Отменить выбор. Ветка. Отменить выбор. Even if the branch is a little different, I don't really think that means anything. No goblins. Рука. Yeah. In the original, the goblins managed... Wait. Да? I'm really grasping at straws here. Что еще? Так. Человек какой-то падает. Ну тут я выбрала. Выбрать. Отменить выбор. Так, а здесь отменить Never выбор. mind. That's nothing. О, That's it. конец-то! What's in there? Божечки мои. Что там? Я не знаю. Давай посмотрим. Pictures, Господи, какая мутати. letters. Have you ever seen any of these? All the pictures of Marianne I've ever seen were the ones hanging on the walls. Did you know she studied engineering? No. But it looks like she changed her major to visual arts. I don't think she actually got it changed. The paper's not signed and it's all wrinkled. Like someone tried to throw it away. Так, смена специальности. Угу. Tyler, Не-не-не. see that little light? Да I подожди. think we need to solve this one next. Мариан, я так больше не могу. Ты не заслуживаешь странные клише про дело не в тебе, дело во мне. Но на самом деле я просто не выдерживаю. Я понял, что не готов. Может, если бы мы могли разобраться совсем сами, и твоя мать на нас не давила, все сложилось бы иначе. Но дело сделано. Поздно что-то менять. Мне так жаль. Ты потрясающая. Я стал лучше благодаря тебе. Я ненавижу себя за эти слова, но мне кажется, что порознь нам обоим будет лучше. Но вот опять я со своими клише. Пожалуйста, всегда оставайся собой здесь. Но уже нет. Брент! Так, нам нужно искать Has this Брента. guy been any more cryptic? You Какой-то think the guy Брент. with her is Brent? From the letter? I would guess so. Ну да, она сердечком обвела его. Какой-то Брент. Так. Что нам теперь открыть? Вот это? Господи. Tyler, we're not done with this one. Вот это. Я тебя поняла. Here's the gold lady again. She's all over Она the тут board. повсюду. There was a figure of her in that stash by the Mad Hunter painting, right? Oh, yeah. So maybe all of this is related to what we found in there. Ты серьезно? Мне предстоит это двигать? Ну, это капец. Это выше моих сил сейчас. Так. Ща. Будем думать. Hey, I can move the piece next to the gold lady. All these pictures. They look like images from Marianne's life before Delos, don't they? Well, some of them do anyway. The princess dancing, playing violin, spinning wool. I guess this is stuff she did for fun? Notice how unhappy she looks in all these pictures? I don't think she was The having... wise princess looks like she's trying to run away. And she's being watched by the gold lady. What's the gold lady doing? Whispering something into someone's ear behind the princess's back? Ну, возможно, неправильно. Давай подумаем. Так, еще момент. Давай-ка мы здесь посмотрим. Можно еще смотреть? Ага, уже нельзя. Так, вот The это gold мы lady. забираем. That was definitely her mom. So, did Marianne grow up kinda rich? Maybe.
Would have been nice to have some of that. Oh, poor thing. Why would she keep an old drawing of a pet in here? Старый рисунок птицы. Ну, мой попугайчик Кеша никогда тебя не забуду. Ну, взглянуть так. I can't Это believe she was подсказки. a ballet dancer. Балериной. Good one. Так, нам нужно балерину найти. Wow. I Балерина. don't think I've ever seen a picture of her that young. I think that's her mom in the background. Так, в каком-то порядке поставить это все. Tyler, we're not done with this one. Здесь не закончили. Так, балерина я поставила. Давай сделаем вот так. Is the gold lady setting the animals free? Judging from the broomstick, I'd say she's getting rid of them, not setting them free. Так. Балерина точно. Так, может быть, мы сюда уже делали? Нет? Nope. Nope. Точно. Что-то про птиц там было. Ну-ка, подожди, почитаем. Жестокие родители заперли ее в своем затхлом замке. Нам надо узнать что-то о нищам. Давайте, знаете, как попробуем. Так, подожди. Смотреть. Вот так. А это выбрать вот так. Is that it? It's opening. Так, буковка. Что у нас там получается? Подожди, буковки. Мы собираем буквы. Здесь еще загадка. Блин, как вы заколебали своими загадками. Q. Так, здесь. What's in there this time? Ну. Ничего ты не хочешь сказать? Ладно. Is that Carol? Yeah, and Sam. Look at him. He's so young and happy. Wow. She worked for a watchmaker in Juneau before she moved to Delos. No wonder she was so handy. Ремонт табельных часов. Так, это какие-то счета или что-то там такое. Расписка. Her father. Мария, надеюсь, это письмо до тебя дойдет. Ты не оставила контактную информацию, так что придется отправить его твоей тете и надеяться на лучшее. Пишу, чтобы сообщить, твоя мать покинула нас на прошлой неделе. Только что закончились поминки. Дом целый день был переполнен людьми, друзьями, родственниками, коллегами и прихожанами. Сейчас 11 вечера. Я сижу один за кухонным столом в окружении десятков подносов с едой, цветов и траурных открыток. Твой кузен Эдди принес прекрасный альбом с нашими фотографиями из Ла Коннора. Ты и есть на каждой из них. На сегодня тебя не было. Мы не общались 4 года, и я могу лишь надеяться, что ты добралась до Аляски или куда ты там собиралась, и что у тебя с ребенком все хорошо. Твоя мать, в общем, он просит о том, что все хорошо, надеюсь, ты там не бросила учебу, бла-бла-бла. Понимаю, что стала с матерью, с родителями, в общем, все такое. What the hell? Marianne was pregnant in 1992, before she even got here. Before us? До них беременна. Do we have a long-lost sibling out there somewhere? It's possible, but she could have given it up or miscarried. Who knows? Yeah, you're right. Do you think we could track down her father? You mean the grandfather she never told us about? I don't think I want to. You're not at all excited about having more family. You saw the letter. I don't think we want any part of that. Fine. Let's keep digging. Там еще что-то было. Так, вот открытка.
Я не думаю, что стоит искать деда сейчас. Salmonberry Park. Huh. Is that some kind of commune? Looks like it. So weird to imagine her living in a community Парк like that. Комарушка на острове You know, Кадьяк. other people. The weirdest part is how they all seem to love her. Where was prom queen Mary Ann when the whole town was turning on us? Нам еще стоит кое-что найти. Ну, давай посмотрим, сколько здесь загадок. Так, а This мы just уже lit up, нашли. so I think we're supposed to try this one next. Это пазл следующий. Так, смотри, мы, значит, нашли. Где этот знак? What's Осмотреть. this? Подожди, это Some не sort то. of map? Карта какая-то. Какая-то карта. Кью мы нашли. Так, Why don't we solve что? this one first? Ты считаешь, что вот тут, да? Ладно. И что? Мне нужно понять, что это? This looks like a dinner party with the old bear and the very old beaver. Званый ужин с бобрихой. Угу. Ну, пусть это будет, наверное, вот This is это. the princess's house. А, дом принцессы. What's that plant thing on top? Oh, those are Не definitely идет? salmonberry flowers. Some А, sort сюда. of clock? Нет? Так, тут здесь больше вообще ничего нет. А, соединить все надо. Фу, званый ужин с бобрихой надо читать. Ща. Ладничка. Так, давайте попробуем. Значит, это путь That's the Мэри gold Энн. lady's castle. Замок. Угу, хорошо. Так, цветы. Ну, вот What's сюда. that plant thing on top? Oh, those are definitely salmonberry flowers. Hey, that degree in outdoor studies is paying off. Some sort of clock? Какие-то часы. Я думаю, так. Дом. Ну-ка, что? Все скинулось? That's the Короче, gold замок. lady's castle. Потом цветы. What's that plant thing on top? Oh, some sort of Часы. clock? Дом. This is the princess's house. Ну и обед. This looks like a dinner party with the old bear and the very old beaver. Yes, What's in there? Another letter? the princess's laws. Is this from the Book of Goblins? Not that I know of. Well, sure looks like it could be. Утрата принцессы. Давным-давно в древнем дремучем лесу, в деревянном домике, жила мудрая принцесса. К этому дому, пробравшись сквозь лес, она пришла с одной лишь одеждой, которая была на ней. Да, единственным предметом, напоминающим о прежней жизни, величественной тиарой. Почти все потеряла она, отчаянно пытаясь скрыться от безумного охотника. Ветви деревьев сорвали рюкзак с ее спины, порвали платье и наградили красными шрамами на коже. Но все это время девушка отчаянно прижимала тиару к груди, боясь отступиться и разбить ее. У Тиары было свободное место в просторном бревенчатом доме. На подушке у окна, так, подушку у окна запоминаем, под солнцем, чьи лучи отражались от ее поверхности. Принцесса могла часами любоваться Тиарой, восхищаться ее красотой и водить пальцами по ее изгибам. Каждое утро она вставала пораньше, чтобы как следует отполировать поверхность. Тиара должна была сиять так ярко, как только возможно. После принцесса брала ее в руки, надевала на голову и отправлялась гулять по лесу, к своему удивлению, чувствуя себя по-настоящему живой. В конце концов, какая же принцесса обходится без короны? Каждую ночь она укладывала Тиару на подушку, целовала ее и отправлялась спать.
По пути в кровати она непременно оглядывалась, чтобы убедиться, что Тиара находится на своем месте. Принцессе не нравилось расставаться с ней, но она знала, что так будет безопаснее. Еще продолжение. Однажды ночью принцесса проснулась от бушующей за окном грозы. А вот и ночь вон там. Сотрясая окна и стены, на улице завывал ветер. Опасаясь, как бы не распахнулось окно, и Тиара не упала на земь, девушка схватила ее с подушки и забрала с собой в постель. Всю ночь она крепко сжимала Тиару к себе, продолжая баюкать ее. И поутру гроза закончилась, и принцесса смогла вздохнуть с облегчением. Этот день ничуть не отличался от предыдущих, разве что Тиару она полировала еще тщательнее, радуясь, что все обошлось. Той ночью она вновь положила украшение на подушку, поцеловала его и отправилась в кровать, а по пути обернулась, чтобы убедиться, что все в порядке. Проснувшись на утро, она тут же почувствовала, что что-то не так. На полу гостиной лежала разбитая Тиара, совершенно потерявшая былую красоту. В остальном комната выглядела как обычно, подушка была точно на своем месте, окно было закрыто, не было ни грозы, ни ветра, ни единого признака, что что-то могло пойти не так. Лишь сломанная Тиара скорбно лежала на полу. Принцесса подняла украшение и какое-то время держала его в руках, громко рыдая. И хоть она пыталась починить Тиару и отполировать ее, ничего у нее не выходило. Целостность и блеск исчезли навсегда. Принцесса баюкала Тиару на руках весь день и всю ночь, сидя на том же самом месте, где обычно занималась ее полировкой. Когда солнце зашло за горизонт, принцесса взглянула в окно. Взгляд ее остановился на молодом деревце. Она вспомнила, как она с трудом переживала суровую зиму, цепляясь за жизнь, несмотря на неумолимую мерзлую землю. Не проронив ни слова, принцесса вышла наружу и закопала Тиару под деревом. И с последней горстью земли девушка приняла гибель Тиары, а с ней и прежней себя. И оставалось только идти вперед, найти свое новое место в этом мире, где она больше не была принцессой в тиаре и прекрасном платье, но была одинокой женщиной в дремучем древнем лесу. Так... Аж закашливалось, так много текста. Так принцесса лишилась своего главного сокровища и титула. And that was how the princess lost her most precious treasure and her title. That was the story she read us that night. God, it makes sense now. Yeah, she got pregnant. And she ran away to start a new life. And then she made her way to Delos Crossing, where she was finally happy. Улики. But then the baby died. I can't even imagine how she must have felt. She left everything behind, built a whole new life for him. And then he was just gone. I guess having us helped her move on. But when it looked like we were going to be taken away, she snapped. She just couldn't lose any more children. It really wasn't anything we did. I don't know what I'm supposed to do with all this. I don't either, but all I wanted was to understand what happened to her. And now I do. Yeah. We still haven't seen what's in that Сундук, chest. да. Так, сундук. У нас вроде как есть буква там. Okay, so how do we open it? Подожди. Так. И я. Это последнее. Ку. Это что-то типа. Л, что ли? Я. All right, should be easy enough.
Нет. Так. Так, и... Ну, и... Я думаю, что нет. Нет, но это те буквы. То есть они могут быть в другом порядке. Но мы их открывали именно в этом. Q, L. Возможно, L. Ладно. Easy enough. Так. Gold lady stays locked up in her castle. В замке остается. Ладно. Давай другой вариант. Я-ка тут посмотрю. Mad hunter, always on the princess's trail. Это те, короче, модельки, Moonhair's gotta be imprisoned in her lake. которые мы не нашли. Тут то, что я не могу Crafty goblins go поместить. here. Ну, это не страшно. Так. Why Ну, don't we just ладно. break this open? There's a crowbar right downstairs. What? No. You don't want to try and figure out what all this means? I'm so done with her riddles. Ну. Так, ну, в другом порядке. А тут... Мы-то открыли буквы, тут только их подобрать. Yes. Yes. Что такое? Whoa. Did it just get darker in here? Давай. Ollie. Еще какие-то тайны. She noticed. Дорогие How was your Элисон son? и Оля, мы пишем истории, чтобы понимать и чтобы нас понимали. Но какая история без первого акта? Простите, что так долго скрывала от вас свой. Люблю вас, гоблины. Why does she have a photo of that tree locked in here? Фотка дерева. Так, интересно, камень и два дерева. Is that... Leo Ronan. Ай, их старший получается. Why didn't she tell us about him? Why didn't she tell us any of this? I mean, it's fucking terrible. That's why. Allie, did we do the right thing opening this? We did. It's better we know what happened, even if it's hard. And there's one more thing we need to see. Are you sure? Yes. Come on, let's go to the dock. It's time to finish this. Ух ты, какая она решительная. Ну хорошо, пойдем на пирс. You really want to go? You sure we've seen everything? Ну, не хочу больше ничего находить. Either way, Пойдем. I'm ready for this to be over. Me too. Я хочу уже узнать ответы. Мне эти все загадки уже так надоели. Хочу узнать, что What are we случилось. waiting for? I want to know who was here that night. Да. И я хочу Let's знать, try and remember who Marianne was arguing with. с кем, кто это был. Вот здесь какое-то воспоминание. Almost. Лицо-то борода.
Очки? Кто это? Tom Vecchi is our father? Tom Vecchi? It had to be him. Tessa knew, didn't she? Yeah, she must have. That's what she didn't want to tell us. God, Marianne and Tom? I know. What should we do now? Yeah, call him out here and make him tell us what was going on. And if he won't? We know his secret. He will. Tom? It's Allison. We need to talk. We know it was you. Ух ты! Мы знаем, что это был ты. Вот это заявление. Говорите, что этим заканчивается. Да, продолжение. Ох ты ж, они докопались до правды. Let me take the lead on this. I know him better. I thought I did, anyway. Sure, whatever. As long as we get answers. Какая ночная встреча. Разъяснение всех вопросов. Kids, listen. You're our father. Ну, как бы, да. Yes. You knew how bad it got out here. How little we had. Why didn't you help Marianne? You mean all the money she wanted? We didn't have anything to spare. Well, that winter was rough on everyone. And you would have starved out here if not for all the free food we gave you. Don't act like you had anything to do with that. That was all Tessa. That's a cruel presumption, young man. Maybe it was Tessa's idea initially. But I supported it. And your mother was happy to live off our handouts. Ты сжег наш амбар. Ну-ка. You tried to burn down our barn and knocked Tyler unconscious. I never Да. meant to hurt anybody. You weren't supposed to be home. Doesn't excuse the fact that you didn't even stop to help. What do you want me to say? I panicked. I was terrified that this whole thing was gonna blow up in my face. I had to do something. Так, поговорить с ней. Про амбар. Hey, you hearing me? Yep, sorry. I'm trying really hard to keep myself from punching him in the face. He's not even the Держись. least bit sorry for what he did. He could have seriously hurt you. Yeah, he's just a fucking coward. Ты позволил. Так. You were here that night. You saw Marianne and Tyler. Why didn't you help? I know it wasn't my best moment. But she threatened my life. So you just decided to let her drown? I didn't decide anything. Everything happened so fast, I panicked. And by the time I got to town, Brown was already on his way out. There was nothing else I could do. Так. Про Мариэн. Does he really expect us to believe there wasn't anything else he could have done that night? I don't know, Ellie. I'd rather not think about it. So what do we do now? We tell him he's got to fix the mess he made, one way or another. Хорошо. Ты должен все исправить. You failed us, Tom. You need to make it right. I'll do whatever you want. As long as none of this gets out. Excuse me? You want me to pay for my mistakes? Fine. Тайлер. But please, Tessa can't know. This'd kill her.
Tessa already knows, Tom. No. That's impossible. It never occurred to you the reason Tessa cut Marianne off was you? But she never said anything. Oh, Lord. You should try talking to your wife. Maybe if you had, we wouldn't be in this situation. And maybe Marianne wouldn't be dead. Oh, come on. You of all people should appreciate how troubled Marianne was. She was unhinged. Something like this would have happened sooner or later. Врежь уже ему, пожалуйста, Тайлер. Ты ее бросил. And you just couldn't risk being there when it happened. Even though it meant leaving her to raise kids out here all by herself. None of this would have happened if you'd manned the fuck up! I didn't have a choice. I know it shouldn't have happened. Выбор не ходить к ней, не спать с ней. Я не знаю. В смысле не было Your выбора? mother was a very pretty woman. And she'd been so many places and done so many things. The way I always thought I would have. I got caught up. Love made me a fool. Look, I made mistakes. But this will not go any further than the three of us. Why? Вот уж нет. We know. Tessa knows. Marianne's dead. There's no point in hiding it anymore. He's afraid it'll tank his campaign. Am I wrong? Jesus, Tom. I've kept your secret all these years. I don't want to go spilling it. But I will if I have to. What? Yeah. Your little story about self-defense. I've never told anyone how Marianne really died. Блин, он что? А, он наблюдал. That night Тайлер I came же... out here because I Тайлер was его worried видел. about your mother. Ну, все к одному сошлось. Why do they do it? They made me do it. They made me do it. Why did they do it? This is his fault. This is his fault. Hunter. Он все видел, короче. Угу. I'm not gonna hurt you. Рассказал им, как все было на самом деле. No! No way! You're a fucking liar! I saw what I saw. You're manipulating us just like you manipulated her!
Tyler! You're not listening to this, are you? Be smart about this, Allison. Are you sure you want this to get out? You've got way more here to lose than he does. His name will be all but clear, but you'll be a killer. Оставайся на стороне брата. Uncle say. And Michael? Well, the whole town might turn on you. Don't Пошел touch нафиг. Тайлер молодец. You know I'm right. Just get out of here, Tom. Tyler and I need to talk alone. Just please think twice before making any rash decisions. There are a whole lot of lives at stake here. Leave us the fuck alone. And never come back. Ну так, они знают практически всю правду. Allie, Что произошло? okay? Кто был you didn't замешан? let that asshole get to you, did you? Ну, Did you? What if he's right? I've been having all these nightmares about that night, and they were a lot like how Tom said. And now, when I try to remember, that's all I can see. He's trying to mess with your head, and you're letting it work. No, it's more than that. Ever since we started digging, I haven't been able to shake this feeling like something's off. Something's off because he put this in your head. Don't let him get away with it. He might not be lying. We keep getting things mixed up. We remember totally different versions of the past. Those are just details. This isn't that. She was going to kill me. I'm not so sure anymore, Tyler. опять начинается разделение. Но я уже помню то, как она говорила, что ты же сказала, я буду сильная, а он сказал, ты будешь мне писать, и она не писала, и мы видели воспоминания и находили письма, где она ему не писала и не приглашала его. И я доверяю Тайлеру. У нее могут быть, я не знаю, травмические воспоминания после убийства матери, после того, как она Тайлеру не писала. Короче, выбираю его сторону. Ребята, простите, если кого-то разочаровала. Что она ему сказала в тот момент, интересно? She had a gun pointed at me. She chased me. She said she was going to kill me. She threatened Tom with those exact same words, with the same gun, on the same pier. The thing you said to Eddie the other day got thrown back at me. Don't you think it's possible that happened here too? Нет, у Элисон какие-то рандомные видения, и я не верю. I don't Она know. может видеть все, что угодно.
любой бред, который We're ей в never gonna голову know the взбредет. truth, are we? Because the second you walk away from something, that's it. Yeah. I guess at this point, you just have to decide what you believe. Me? Yeah, you need to start dealing, Allie. And that means coming to terms with whatever version of the past feels the most true to you. No more running. Whatever you choose, you gotta live with it, okay? Давай, Эля. Она наставила на него ружье и загнала его на этот пирс. Причал, как он там называется. Поверить Тому, Мариана не угрожала Тайлеру. Угрожала Тайлеру. Она угрожала ему. Она гналась за ним, никого не было больше на пирсе. Tom was lying. Marianne couldn't face being separated from her kids again. And the only way to make sure that never happened was for all of us to go together. I know it in my heart. I saved you. I saved us. I know. You did the right thing. Более того, мне известен такой же криминальный случай, когда родители убили детей, потому что они хотели их отдавать. То есть это по реалии жизни, это не просто так кто-то придумал глупость какую-то. Так было на самом деле. Hey, peep what I just found downstairs. What do you think? Will it have aged well, or just gone bad? Cheers, I guess. I can't believe Tom thought we'd buy that story. And that I almost did. Yeah, I still can't believe he and Marianne. What the hell did she see in him? She was probably just really, really lonely after she lost Leo. I could never get that lonely. Listen, with everything that's been going on, it got me thinking. About our voice. Like, that maybe we should stop using it. What? Почему? I just don't trust it. And I think we'll be better off without it. This morning, I kept getting these horrible visions. Of you and Опять? Marianne and Eddie. Visions? Like our memories? Yeah, but different. It was all my worst thoughts brought to life. You were in my bedroom saying I abandoned you. Eddie called me a snake. I'm sorry. I should have been there for you. It's okay, I was the one who walked out. I can't let that happen again. I don't think it will. Something's been pushing us to find answers. And now we have them. Maybe I'm wrong. And if it stays bad, we can stop. But I really want to keep what makes us, us.
The Mad Hunter was forced to remain below the lake with the Moon Hag, but she did not kill him, because even reduced to just one hand, he was too useful a servant. Lo, he plotted What do you the day think? he would emerge. Brothers and To sisters? once again hunt the wise princess and earn back his left hand. Always. And Хорошо, that хоть is the они не story of how the рассорились. crafty goblins rescued the wise princess from the Mad Hunter. По-моему, у нас хорошая концовка. Я не знаю, ребят, вроде говорят, что 4 концовки. Я не знаю, на какую вышла, но вроде все нормально. Пишите, если знаете. Ну, вроде, видите, ну, хорошо же все. Мы все выяснили. Тут реально, когда рассматриваешь это дело, потихонечку, не доверяешь никому. Вроде этот предатель, этот странный, этот как-то не хочет ничего рассказывать. Сомневаешься в каждом. А в итоге, тот, на кого совсем и не думал. Вот так вот. Но я надеюсь, что все будет у них нормально. В общем, жду комментариев. Шесть месяцев спустя. Все-таки дом-то не продали, что ли? Полгода прошло. Похоже, нет. Скажи еще, что Тайлер остался, и я буду счастлива. Комната матери. Заглянула. Они ее открыли. Позвонить Тайлеру. Hey, it's me. Hey, everything okay? Oh, everything's fine. I just came back from shopping and thought I'd call. Well, it's good to hear your voice. What's going on? Что случилось? Как жизнь? How's life in the big city? Juno is А, он уехал. Cool? Okay, I'm a convert. Everyone at the JCE has been so welcoming, and I went to a march last week. Look at you, Mr. Socialite. Томми, что-нибудь слышно? Did you get my text about Tom losing the election? Oh yeah. Can't say I'm surprised, or sorry, or anything. Fuck that guy. Ooh, speaking of telling Tom to fuck off, Tessa left him. Finally, God. I really hope she told him to stuff it. In the name of the Father. Bye-bye. Bye-bye. Ну ладно. All right, time for me to get going. Okay, but real quick, everything good with the house? Yeah, I'm starting to make it mine. To tame it, if you will. You think you made the right call staying? Yeah, I think so. Even after everything. This feels like where I need to be right now. Maybe that's a good thing to write about then. You know what? That's not a bad idea, actually. Okay, Ну да. but you better give me credit if you do. Will do. Love you. Love you too, sis. У меня есть какое-то задание. Really love having to drive that 20 extra miles for groceries. But better that than the awkwardness of going to the Vecchies. Так, а что там у нас?
Штатный бухгалтер. Она ищет работу, что ли? Какие-то объявления. Ну, что мне надо делать? Я не знаю. Ugh. How is it that fixing the sink sounds more pleasant than writing right now? Ей нужно написать рассказ. Может быть, в своей комнате? Пойдем-ка. Пойдем. Цветы какие-то расставили. Комнату матери открыли они. Да. Здесь закрыто. Я на самом деле поддерживаю ее решение остаться в этом доме, потому что они ненавидели мать, но не такой уж плохой она была. Так, и что тут у нас? Валяется что-то. Фотография. Переверни. Нет? Ну ладно. Что-то по-другому все поставили. Давай-ка мы ее нормально перевернем. Не получится, если так. Ну, а как? Нет, она не переворачивается. Блин, я думала, там адрес какой-нибудь, еще что-нибудь. Очень много коробок, все заставлено. В общем, сюда, в эту комнату, в их детскую, сложили все, что было только можно. Так. Здесь ничего нет. Ноут какой-то. Вид шикарный. Пойдем. Нужно написать что-то в конце истории. Я думаю, именно это наша задача. Кто тут позвонил? Тайлер что-то скинул. Вот тебе не имется. Я тут хожу, понимаешь, делами занимаюсь. Так. Сюда я подходила. Сюда тоже. Ну, это что у нас тут? Бросить курить. Да, она хотела, но уже что-то сильно давненько. Я заснул, пропылесосив 20 минут. Интересно, Майкл живет с ней? Как друг, я имею, конечно же, в виду. Какие-то письма. I guess that's as close as she'll ever get to divorcing him. Да. Дорогие Тайлер и Эллисон, я пишу это письмо из международного аэропорта Джуно, где скоро сяду на самолет в Манилу с миссионерским заданием. Я прошу прощения за то, что не пришла лично попрощаться, но я должна была принять это решение сама и сама с ним справиться. Уверена, вы понимаете, что иногда мы должны беспрекословно следовать велению души. Меня некоторое время не будет в Делос Кроссинг. Однако, прежде чем я улечу, я должна вам кое в чем признаться. Возможно, не найдя в себе сил разобраться с мужем, я так и не смогла простить Мариан за предательство. Я любила вас как родных и всегда старалась простить вашу мать за ее безответственный образ жизни. Но когда я узнала, что вы плод ее романа с моим Томасом, голос сел уже капец. Я хотела, чтобы она страдала так же, как страдала я, и бросила на ваш дом гнев, который я не решилась пустить в собственный. Короче, понятно, это исповедь. Простите, бла-бла, привет, Элли. А кто это пишет?
Несколько раз стучал в дверь, но тебе не было дома. Взглянул на палубу, там немного работы. Просто хорошенько отмыть и перекрасить. Знаю, ты говорила, что сама хотела заняться этим. Все это тебе надо найдешь в сарае. Ты знаешь, где меня найти, если тебе надо будет починить что-то. Я все еще довольно хорош в этом деле, правда, после моего ремонта. Вещи иногда могут взрываться. Ха-ха. Я шучу, если не вспоминать тот самый случай с Сэм. Передавай привет брату. Думаю, я задел ваш почтовый ящик. Да, ладно, все понятно. В общем, помогу, если надо. Обращайтесь. Та уехала в разводе. Говорит, что к ним хорошо относится. Может, у матери что-то? Ставить фото Тайлера. Давай. Комната матери. Что там за звуки были? Так. To work. Come on, Allison. Сказку написать. Зажечь. Да, давай. Чего зажег? Let's hope. Он с ней разговаривает на большом расстоянии? Серьезно? Прикольно. Это классно. Написать последнюю главу. Давай. A friend? What is that? The princess frowned, for she realized that the two tiny thieves were as lonely as she was. A friend is someone you love and care for. Someone you would never hurt. Yeah, right. Ты просто что-то прочитала. Напиши. Мешают звуки. Она прям как я. Все закрываю, все выключаю, чтобы что-то создать. Once upon a time, in an ancient and deep forest, there lived a solitary goblin in a big wooden house. О себе уже пишут, что ли? Принцесса уже That нет, goblin гоблин had not жила. always been so solitary. She had a twin, and when they were younger, they were inseparable. Together, they rescued princesses and outsmarted ice trolls, and even trapped a mad hunter. But as she grew older, the goblin sister decided that she'd had enough of adventures. So while her brother went out to explore the world, she stayed behind as guardian of the big wooden house. Я рада, что она осталась. For Это так it is круто, not on что all они не of us продали to дом. adventure. Some must stay behind to tell the story and to hold shelter for those who may come back and those who never left. Он вернется, я надеюсь. Прекрасная история, ребята. А что вы думаете? Как вам вообще все эти выборы? Чем закончилась? Концовки какие? Вы же знаете, что разные концовки бывают. Вот у нас вот такая. Он уехал. Возможно, есть концовка, где он остается, и они живут вместе. Итак, Элисон была рада, что они решили головоломку Мэри Энн. Элисон посчитала, что стоит довериться воспоминаниям близнецов. Близнецы сохранили связь и оставили голос.
Эдди все еще не знает об истинной роли Элисон в убийстве. Мы ему не признались, это правда. Сэм почувствовал, что Элисон его поняла. Так. Майкл почувствовал, что они с Тайлером стали ближе. Ля-ля. В общем, спасибо вам, ребята, за просмотр этой замечательной игры. Спасибо за лайки, комментарии. Встретимся на моем канале в следующих прохождениях. И до скорого. Пока.